Good morning, online students. Am I audible? Okay, we'll start with our newspaper class today. Yeah, first article for the day. It says conversations with Iran to continue. Jai Shankar. Conversations with Iran to continue. Jai Shankar. Now, what is the issue and all? We know that due to a joint US-Israel attack, Iran's supreme leader Khamenei was killed. Okay, now with the joint operation from US and Israel, Iran's supreme leader was killed. Now they are having arch rivalry since many decades. Now that is other part of discussion. Now the thing what had happened is the death of Iran's supreme leader. Now it had created some type of instability in the Iran, because the very significant leader, that means a leader which is equal to the Prime Minister of India for that country, has been killed. Now what is the way forward and further? Now what had happened, this Khamenei's son Mojtaba was being selected as the next supreme leader of Iran. Okay, and the next evaru akkada paripalistaru ante it is Mojtaba. That is fine, but the problem is that whoever might be ruling over there, this Iran is in the Middle East or West Asia. India is dependent on West Asia in many ways. First and foremost, India has 9 million diaspora in West Asia. 90 lakshal mandi Indians akkada untunaru in the form of NRIs and all, RPI or persons of Indian origin, NRIs వీళ్ళందరూ ఉంటున్నారు. అక్కడ ఎటువంటి ఇన్స్టెబిలిటీ వచ్చినా in the Middle East region, all of them will be affected, which has a long term impact on India. Next, even more bigger problem with respect to this crisis is that we are dependent on crude oil from West Asia. That means any type of instability will stop the crude oil supply to Indians. That means crude oil tone we are dependent on energy security of Indians will be affected with this war. Aithe now ఈ crude oil ఎందుకు తగ్గుతుంది అని అంటే, I mean why there will be instability? First of all, there is a lot of uncertainty in their reason. Now Iran had stopped Strait of Hormuz. Yeah, good morning. Iran had stopped Strait of Hormuz. In the last class we had seen what is the Strait of Hormuz. Now this Strait of Hormuz is responsible for transportation. Through this Strait of Hormuz, complete 80% of the crude oil will be passed on. Now Iran had blocked access to this Strait of Hormuz. That means many crude oil tankers cannot come to India. Now danivalla emoutundi, the crude oil in the Indian market, supply of crude oil in the Indian market will be very much less.
When supply of the crude oil market in the Indian market goes less, obviously the prices will be higher. When ఎప్పుడైతే మనకు ఆయిల్ తక్కువ ఉందో crude oil, that means from that we will be making petrol, diesel, aviation turbine fuel and all these will become costly. Now this is an essential good for any citizen, any person. దానివల్ల వాళ్ళు రేట్ ఎక్కువ కడతారు, they have to pay more. And other than that ఇంకా ఎక్కడ పెద్ద ప్రాబ్లం వస్తుంది అని అంటే, in economy we will learn about a topic called as import cost push inflation. Import cost push inflation. Now what is this import cost push inflation? మనకు ఒకటి ఏం తెలుసు అని అంటే, for any running any type of industry, crude oil, that is petrol, diesel and all are very much important. Why? Say for example, there is a company called Tata Motors. They are transporting their vehicles from Maharashtra to Andhra Pradesh. Obviously they will be using diesel or petrol in their vehicles. For that transportation ఒక లారీలో కానీ ఎందులోనైనా వాళ్ళ కార్స్ పెట్టడానికి అని చెప్పి, now cost of that will be increasing. Because of that their cost of production will be increasing, and finally all these will be acting on the end consumer. ఇదనే కాదు, మనం say for example you are using biscuit packets or atta, anything, cost of production of all these things will be increasing a lot. When cost of production of all these things will be increasing a lot, again it leads to import cost push inflation. అంటే ఏంటి అంటే, మనకి కావాల్సిన ఏదైనా ఇంపోర్టెడ్ ఐటమ్ మీద మనం డిపెండ్ అయి ఉన్నప్పుడు, ఇఫ్ ది ప్రైస్ ఆఫ్ దట్ ఇంపోర్టెడ్ ఐటమ్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్ ఎ లాట్, బికాస్ ఆఫ్ దట్ వీ విల్ సీ రైజ్ ఇన్ ది ప్రైసెస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ఫ్లేషన్. రైట్, వీ విల్ సీ రైజ్ ఇన్ ద ప్రైసెస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ఫ్లేషన్. సో ఇలాంటి ఒక ప్రాబ్లం కూడా ఉంది. So if you see, there are number of verticals in this issue. First majorly మన diasporic problem ఉంది, మన crude oil impact ఉంది. Because of the crude oil there is a problem of import cost push inflation. అయితే ఇంకా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే, now here the thing is that this is happening as an issue between US versus Arab world. Now India has to balance both the worlds here. USA యొక్క వెస్టర్న్ వరల్డ్, ఇక్కడ అరబ్ వరల్డ్, మిడిల్ ఈస్ట్ ఉండే అరబ్ వరల్డ్, ఇద్దరిని మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలి. బికాస్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ టు అస్ ఎకనామికల్లీ, స్ట్రాటజికల్లీ, ఎవ్రీథింగ్. నౌ దీన్ని ఫైన్ బ్యాలెన్స్ చేయడం చాలా కష్టం. అయితే ది మేజర్ అలిగేషన్ ఆన్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ దట్ ఆఫ్టర్ ది డెత్ ఆఫ్ ఇరాన్స్ సుప్రీం లీడర్ కమినై, ఇండియా సరిగ్గా రెస్పాండ్ అవ్వలేదని చెప్పి, ఇండియా డిడెంట్ హ్యావ్ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ విత్ దెమ్ అని చెప్పి. నౌ దీనికి రిప్లై కింద ఎస్ జయశంకర్ ఈస్ టెల్లింగ్ దట్ కాన్వర్జేషన్స్ విత్ ఇరాన్ టు కంటిన్యూ. ఎస్ జయశంకర్, మేము మాట్లాడుతున్నాము అండ్ ఇట్ విల్ బీ కంటిన్యూయింగ్, అండ్ ఐ మైసెల్ఫ్ హ్యాడ్ స్పోకెన్ విత్ ఇరాన్స్ ఫారెన్ మినిస్టర్ అని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నారు. అఫ్ కోర్స్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ హ్యాడింట్ హ్యాడ్ కాన్వర్జేషన్స్ విత్ ది న్యూ సుప్రీం లీడర్ ముస్తఫా ఆర్ ది మేజర్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ ఓవర్ దేర్, బట్ S. Jaishankar had spoken to the foreign minister, right? So this is the news we have to take from here. Now see, ఇది ఇలాగ జరుగుతూనే ఉంటుంది. For our exam, just overall summary of this issue is important. For the prelims, అక్కడ ఎక్కడెక్కడ అటాక్స్ జరిగాయి, ప్లేసెస్ ఇన్ న్యూస్ అండ్ ఆల్, అండ్ ఫర్దర్ క్రూడ్ ఆయిల్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ మనకు కావాలి. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్రూడ్ ఆయిల్, మిడిల్ ఈస్ట్ నుండి వచ్చే క్రూడ్ ఆయిల్ ఏంటి అని చెప్పి ఇదంతా ఎకానమీలో చూస్తాం. నౌ అదర్ దాన్ దట్, ఫర్ ది మెయిన్స్, ఇండియా వెస్ట్ ఏషియా రిలేషన్స్ అండ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ లైక్ యుఎస్ అండ్ ఇస్రాయల్ ఆన్ ఇండియా వెస్ట్ ఏషియా రిలేషన్స్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ అవర్ ఐఆర్ మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్. ఓకే, ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. నెక్స్ట్, stock market investors sell big as crude hits $100. Now what is the thing here? Now in the article మనం అనుకున్నట్టే, see everything is linked here. Since there is lot of uncertainty in the West Asia, obviously as we had discussed, there will be rise in the prices of crude oil. Excuse me, there will be rise in the price of crude oil. Now ఇది ఎలా అయిపోయిందంటే, a barrel of crude oil is now costing $100. Earlier it used to be $75 to $80. Now it became $100. Now ఎప్పుడైతే $100 అయిపోయిందో, we know that many cost of production of many industries in India
విల్ బీ హయ్యర్. నౌ ఎవరైతే బయట వాళ్ళు ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారో దే హ్యాడ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ది కంపెనీస్ ఇన్ ఇండియా ఓన్లీ టు ద రీజన్ దట్ దే విల్ ఎర్న్ ప్రాఫిట్స్. ఆబ్వియస్గా బయట వాళ్ళు వచ్చి ఇన్వెస్ట్ చేసినా, మనం స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినా దేని గురించి ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం, వీ విల్ గెట్ ప్రాఫిట్ ఇన్ రిటర్న్, అంతే కదా. నౌ ది ఇష్యూ ఇస్ దట్ వెన్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్, బికాస్ ఆఫ్ దట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్. మన ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కువ సేల్ అనేది ఇప్పుడు అవ్వదు, ఎందుకంటే మన ప్రొడక్ట్స్ ఎప్పుడైతే రేట్లు పెరిగాయో ఎక్స్పోర్ట్ మార్కెట్లోనే దీని యొక్క డిమాండ్ తగ్గిపోద్ది, వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు కొనుక్కుంటారు కదా. ఇఫ్ ఆర్ గూడ్స్ ఆర్ కాస్ట్లియర్ దే వోంట్ బి బయింగ్ ఫ్రమ్ అస్. ఎవ్రీ ఎక్స్పోర్ట్ మార్కెట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ కాస్ట్ కాంపిటేటివ్నెస్, అంటే మనము ఎంత తక్కువ రేటుకి ఇవ్వగలమని చెప్పి. When this crude oil price is on rise, obviously our cost of production of every sector will be on rise. Our products may not compete better with respect to cost competitiveness export market. Now elanti fears unnai kabatti what is the news now? ఇండియన్ కంపెనీస్ అంత ప్రాఫిటబుల్ కాకపోవచ్చు ఇన్ ద కమింగ్ డేస్ అని చెప్పి స్టాక్ మార్కెట్లో ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేశారో వాళ్ళందరూ కూడా బయటికి వెళ్ళిపోతున్నారు. దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాక్ మార్కెట్ 1.4%, నిన్న ఒక్క రోజులో 1.4% డౌన్ అయింది, బోత్ నిఫ్టీ 50 అండ్ సెన్సెక్స్ 30, రైట్. సో దిస్ ఈస్ అ మేజర్ ఇష్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెన్సెక్స్ 30 1.71% పడిపోయింది, నిఫ్టీ 50 1.73% పడిపోయింది. నౌ దిస్ ఈస్ అ వెరీ బిగ్ థింగ్ ఇన్ ఎ సింగిల్ డే. ఓకే, నౌ దట్ ఈస్ ఇష్యూ. నౌ ఎగ్జామ్కి ఇంకేం మనకు తెలియాలి అని అంటే further what more things we need to know about the exam, know about this topic from with respect to exam అని అంటే see this Sensex, Nifty, in these many type of foreign portfolio investors will be investing. ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ చాలామంది ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. ఎప్పుడైతే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ అన్సర్టెనిటీ దే విల్ ట్రై టు గో బ్యాక్ టు దేర్ ఓన్ కంట్రీ. ఇక్కడ నుండి ఫండ్స్ బయటికి తీసుకెళ్ళిపోతారు. నౌ దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే డాలర్స్ ఇన్ ది మార్కెట్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్. నౌ డాలర్స్ ఎప్పుడైతే రెడ్యూస్ అయిపోద్దో ఆబ్వియస్గా దిస్ లీడ్స్ టు రూపీ డిప్రిషియేషన్. Rupee depreciation, more on this you will be learning in your core economic classes. Rupee depreciation ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో without anything our exchange market will be at loss. అంటే రూపీ వాల్యూ పడిపోతుంది. దీనివల్ల రూపీ వాల్యూ ఎప్పుడైతే పడిపోతుందో ఆబ్వియస్లీ అవర్ ఇంపోర్ట్స్ విల్ బికమ్ ఫర్దర్ కాస్ట్లియర్. ఈ యొక్క ప్రాబ్లం కూడా ఉంది దీనివల్ల, రైట్. నెక్స్ట్ next article here, West Asia dominates Lok Sabha, resolution on speakers removal not taken up. Now budget session మళ్ళీ now since this is March 10th ఎప్పుడైతే February 1st బడ్జెట్ పెట్టారో they will be having discussion on that budget and అదంతా అనలైజ్ చేయడానికి that budget document will be given to the 24 departmental related standing committees. వాళ్ళు report submit చేసిన తర్వాత again that will be taken by the Lok Sabha and they will start discussion. Now ఆ డిస్కషన్ కోసం అని చెప్పి అగైన్ అవర్ బడ్జెట్ సెషన్ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్. ఎప్పుడైతే మన బడ్జెట్ సెషన్ మళ్ళీ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిందో నౌ సిన్స్ దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వెస్ట్ ఏషియా, ఇండియన్ గవర్నమెంట్ సరిగ్గా హ్యాండిల్ చేయలేదని ఏదైతే అంటున్నారో దిస్ లోక్సభ హ్యాడ్ కంప్లీట్లీ డామినేటెడ్ ది ఇష్యూ. అంటే ఏదైతే వెస్ట్ ఏషియాలో క్రైసిస్ ఉందో ఇండియా సరిగ్గా హ్యాండిల్ చేయలేదని these are the allegations from the opposition parties mainly. Now దీని గురిండే మొత్తం అంతా లోక్సభలో గొడవ చేశారు. Now along with that in our past current affairs classes we had told that speakers removal చేయాలి అని చెప్పి opposition parties are moving a resolution. Now we had also seen what is the procedure for the speakers removal. For sure
దిస్ లోక్సభలోని స్పెషల్ మెజారిటీ కావాలి, 14 days నోటీస్ ఇవ్వాలి, ఇలాంటివన్నీ మనము ఐడెంటిఫై చేసాం. స్పీకర్స్ రిమూవల్కి ఏం కావాలి అని చెప్పి వన్స్ హ్యావ్ ఏ లుక్ ఇన్ టు దిస్. అయితే ఈ సెషన్లోని ప్రస్తుతానికి అయితే ఇప్పటికీ కూడా స్పీకర్స్ రిమూవల్ గురించి ఎటువంటి డిస్కషన్ రాలేదు. బట్ కంప్లీట్ డిస్కషన్ హ్యాస్ బీన్ డామినేటెడ్ బై దిస్ వెస్ట్ ఏషియా, రైట్? దట్ ఈస్ ద థింగ్ యూ నీడ్ టు నో హియర్. Now further, this is just an issue what ఏం జరుగుతుందని మీకు తెలియాలి. Trip to nowhere, Indigo's UK flight returns to Delhi after 14 hours in the sky as Eritrea flags permit issue. Now ఏం జరిగింది ఇక్కడ అంటే a flight from New Delhi to UK's Manchester వెళ్తుంది. Now obviously మనం జనరల్గా యూకేకి వెళ్ళేటప్పుడు వీల్ బి యూజింగ్ ది మిడిల్ ఈస్ట్ రూట్. మిడిల్ ఈస్ట్ రూట్ మనం వాడతాం. అయితే ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే సిన్స్ మిడిల్ ఈస్ట్ ఈజ్ లాట్ ఆఫ్ అన్సర్టైనిటీ, దే హ్యాడ్ స్టాప్డ్ దేర్ ఎయిర్ స్పేస్. దట్ మీన్స్ వీ కెనాట్ గో ఆన్ ది ఎయిర్ స్పేస్ ఆఫ్ మిడిల్ ఈస్ట్. సో మనకి ఆప్షన్ లేకపోవడం వల్ల మనం ఏం చేసామంటే వీ హ్యాడ్ టేకెన్ ఎ డైవర్షన్. సో దిస్ ఈజ్ ఆఫ్రికా అండ్ దిస్ ఈజ్ మిడిల్ ఈస్ట్. ఇక్కడ మనకి యూకే ఉంటుంది అని అనుకుంటే అవర్ షిప్ ఫ్రమ్ అవర్ ఫ్లైట్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ షుడ్ పాస్ ఫ్రమ్ దిస్ రీజన్ టు యూకే. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ సిన్స్ దెర్ ఈస్ నో ఛాన్స్ హియర్, వాట్ వీ హ్యాడ్ డన్, వీఆర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ ఎరిట్రియా టు యూకే. ఎరిట్రియా నుండి వెళ్దాం అనుకున్నాం. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఎరిట్రియా అనేది కరెక్ట్గా ఈ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ ఇక్కడ ఉంటుంది. నౌ దిస్ ఎప్పుడైతే ఈ ఎరిట్రియా ద్వారా వెళ్దాం అనుకున్నామో వీ థాట్ దట్ దిస్ విల్ బి స్మూతర్. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దట్ ఎరిట్రియా హ్యాడెంట్ అలౌడ్ దిస్. అక్కడ ల్యాండ్ అవ్వడానికి కూడా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. ద రీజన్ ఈజ్ దట్ ఎరిట్రియా ఈజ్ టెల్లింగ్ వీ హ్యాడెంట్ గివెన్ ది పర్మిషన్. నౌ ఇండిగో సైడ్ నుండి పర్మిషన్ వైజ్ ఇష్యూ ఉంది, దట్స్ వై వీ హ్యాడెంట్ గివెన్ ది పర్మిషన్ ఫర్ ల్యాండింగ్ అని వాళ్ళు చెప్పడం వల్ల అగైన్ దిస్ ఫ్లైట్ కేమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ హియర్. నౌ Yeah, Harshita, sure. From today again I will be taking the current affairs. Actually, I am on leave for 3 days. Sure, I will be taking the current affairs regularly. Yeah, so this is the thing. Next, all these are political issues. Paper is completely dominated by political issues today. Now one more thing, this is very much important. India's cheetah population hits 53 with new litter at Kuno. Now ఏం జరిగింది ఏంటి? First of all, what is the issue here? See, Government of India in 2022 had started a project called as Project Cheetah. See, this is very, very important for this year's prelims and next year's prelims also. Project Cheetah అసలు ఏంటిది? See, we know that biodiversity is very, very important for us. Biodiversity is very, very important for us because every organism in this universe is linked. We are dependent on honeybees, plants are dependent on honeybees for pollination, we are dependent on vultures for scavenging the earth. So every organism has a specific role in this universe which is termed as a niche, right? Now in this context, cheetah is also very much important for us. Aithe em jarigindante in the 1952 itself, cheetahs, mainly the Asian cheetah, got extinct in India. Enduku anante the kings at the time before independence, they used to kill these cheetahs, use their skin and all for different purposes.
Now because of this, cheetah population is on decline, and by 1952 no cheetah has been present in India, complete zero అయిపోయింది. Now that became an issue for us, ఎందుకంటే cheetah is considered as a keystone species for grassland ecosystem. గ్రాస్ ల్యాండ్స్ అన్నీ కూడా హెల్తీగా ఉండాలి అని అంటే చీతాస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు అనేది యూ విల్ బి నోయింగ్ బెటర్ ఇన్ యువర్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్లాసెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్. నౌ ఇక్కడ దీనికోసం చీతా పాపులేషన్ మళ్ళీ మనం పెంచడానికి మనం ఏం చేసామంటే వీ థాట్ దట్ since we do not have cheetahs in our country, we will bring cheetahs from other countries. Now దీంట్లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ కింద మనకి ఏముంది అని అంటే we have a country called Iran. Now Iran is the only country where Asian cheetah is present currently, and it has around 52 cheetahs. Now problem ఏంటి అని అంటే Iran didn't accept India's proposal for the transfer of cheetahs from them. Obviously ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు మనకి ఇవ్వడానికి యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. సో మనం ఏం చేసామనంటే ఇఫ్ గెట్టింగ్ యాక్సెస్ టు ఏషియన్ చీతా ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్, వీ కెన్ గెట్ ది సేమ్ స్పీసీస్ విత్ డిఫరెంట్ జీన్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఆఫ్రికన్ చీతా. ఆఫ్రికన్ చీతా from South Africa and Namibia. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ చీతా కింద మనం ఏం చేసామంటే వీ హ్యాడ్ గాట్ అన్ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ సౌత్ ఆఫ్రికా అండ్ నమీబియా టు గెట్ చీతాస్ ఇన్ టు ఇండియా. నౌ బోత్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ హ్యాడ్ యాక్సెప్టెడ్, అండ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ చీతా బికెమ్ ది ఫస్ట్ ఇంటర్ కాంటినెంటల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ బిగ్ స్పీసీస్, లార్జ్ క్యాట్ స్పీసీస్. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇండియాలో చాలాసార్లు ఒక టైగర్ని ఇంకొక టైగర్ రిజర్వ్కి, ఒక ఎలిఫెంట్ని వేరే ప్లేస్కి తీసుకొని వెళ్ళాం, జస్ట్ ఇంటర్ స్టేట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరిగాయి. బట్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం ఇంటర్ కాంటినెంటల్ ఆఫ్రికా నుండి ఏషియాకి ఒక లార్జ్ స్పీసీస్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం జరిగింది. దిస్ ఈస్ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ ఓన్లీ టు ద రీజన్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ అండ్ ప్రమోట్ అవర్ బయోడైవర్సిటీ అనే ఉద్దేశంతో మనం ఇదంతా చేసాం. నౌ ఇక్కడ మనకి ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఎగ్జామ్కి దిస్ ఇస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 2022 యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ చీతా. దిస్ ప్రాజెక్ట్ చీతా ఈజ్ రన్నింగ్ యాజ్ ఎ సబ్ స్కీమ్ అండర్ Project Tiger. Now from South Africa and Namibia we had bought together 20 cheetahs. Now ఇప్పుడు న్యూస్ ఏంటి అంటే ఇఫ్ యు సీ దేర్ పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్డ్ టు 53. అంటే ఎప్పుడైతే మనం అక్కడి నుండి చీతాస్ని తీసుకొని వచ్చామో వీ హ్యాడ్ kept them in Kunopalpur National Park in Madhya Pradesh. This is very important for our exam. Kunopalpur National Park Madhya Pradesh మనం వాళ్ళు పెట్టాం. Now అక్కడ since we had taken lot of care, these cheetahs had given birth to their progenies. వాళ్ళ పిల్లలకి వీళ్ళు బర్త్ ఇచ్చిన తర్వాత now this 20 cheetahs became 53. This is also important. And for the recentగా ఇంకేమి న్యూస్లో వచ్చింది అని అంటే now since most of these cheetahs are being placed in Kunopalpur National Park, carrying capacity of that specific national park సరిపోకపోవచ్చు ఫ్యూచర్లో అన్న ఉద్దేశంతో what we are planning now, we are planning to shift some of these cheetahs to Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary that is also in the Madhya Pradesh. See, each and every detail which I am telling here is very much important for the exam. Okay, so and in fact there is a chance of asking a question linking to this in the mains. బయోడైవర్సిటీని ఎందుకు కాపాడాలి, వాట్ ఆర్ ది ఇష్యూస్ టేకెన్ బై ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ ది ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ బయోడైవర్సిటీ స్పెసిఫికల్లీ అని చెప్పి. ఓకే, సో ఇన్ యువర్ ఎన్విరాన్మెంట్ యూ విల్ బి లర్నింగ్ మోర్ అబౌట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ చీతా, ప్రాజెక్ట్ ఎలిఫెంట్, ప్రాజెక్ట్ టైగర్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సో ఫర్ ఆర్ ఎగ్జామ్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇవి, రైట్? యా, నెక్స్ట్. And one more thing, we know that in Nepal elections had happened recently. If you had followed that, the thing is that around 1 year, 2.5 year back, lot of protests, around 1 year back, lot of protests happened in Nepal called as a Gen Z protests.
Gen Z protest. Now there used to be a prime minister over there called as KP Sharma Oli. Now KP Sharma Oli మీద కోపంతో అక్కడ ఉన్న యంగ్ పీపుల్ Gen Z had revolted against the government and it led to the ouster of KP Sharma Oli. దాని తర్వాత దర్ ఈస్ అన్ ఎంట్రీమ్ గవర్నమెంట్ అప్పుడు నుండి ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ జరిగాయి అండ్ నౌ న్యూ గవర్నమెంట్ కేమ్ టు పవర్ ఇన్ నేపాల్ అండ్ ఇన్ దిస్ రాష్ట్రీయ స్వతంత్ర పార్టీ had won the elections. Now ela aithe we are having BJP, Congress and all in India, similarly they are having number of parties, Communist Party of Nepal and parties undevi. Now for the first time Rashtriya Swatantra Party had won the elections. Now honorable Prime Minister వాళ్ళతో మాట్లాడి congratulate చేశారు. Now this is very very significant for us, for our country, because for two major reasons. First of all, since it is our neighbor, we want to have very good relations with them, because అక్కడ తేడా జరిగిన ఇండియాలోని అండ్ బార్డరింగ్ స్టేట్స్ లైక్ యూపీ, బీహార్ వాటి మీద కూడా స్పిల్ ఓవర్ అనేది ఉంటుంది. దేర్ ఈస్ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఇల్లీగల్ మైగ్రేషన్ ఇన్ టు ఇండియా. దట్ విల్ బికమ్ ఎ డెమోగ్రఫిక్ ఛాలెంజ్ ఫర్ అవర్ కంట్రీ. నౌ అదర్ దాన్ దట్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే, ది అర్లియర్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ నేపాల్ సీమ్స్ టు బి ఇంక్రీజ్డ్ ఇట్స్ ఇంక్లినేషన్ టువర్డ్స్ చైనా కంపేర్డ్ టు ఇండియా. సో అది కూడా మనం అఫ్కోర్స్ ఈవెన్ దో ఇండియా హ్యాడ్ హ్యాండిల్డ్ ఇట్ వైజ్లీ, బట్ చైనాతో ఎక్కువగా చైనా సైడ్ ఉండేలాగా వాళ్ళు బిహేవ్ చేశారు. నౌ ఎప్పుడైతే దిస్ న్యూ పార్టీ కేమ్, ఇట్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ ఫర్ ఇండియా టు సిమెంట్ స్ట్రాంగ్ టైస్. అంటే మనము నేపాల్తో రిలేషన్స్ బెటర్ చేసుకోవడానికి ఇది చాలా మంచి టైం, బికాజ్ వీ డు నాట్ వాంట్ నేపాల్ టు గో ఇన్ టు ద ఫోల్డ్ ఆఫ్ చైనా, because Nepal is having direct land boundary with India. Already we are having problem of Pakistan and China. మనం ఇంకొకరితో గొడవ పెట్టుకోవడం మనకి ఇష్టం లేదు. అండ్ ఫర్దర్ విత్ ద నేపాల్ ఆల్సో వీ హ్యాడ్ ఇష్యూస్ లైక్ మదేశీ ఇష్యూ, మ్యాప్ ఇష్యూ, లింపియాదురా అండ్ లిపులేక్ పాస్, ఇవన్నీ ఇది వాళ్ళదని మందని గొడవలన్నీ ఉన్నాయి. నౌ దిస్ న్యూ బిగినింగ్ ఇన్ ది నేపాల్ విల్ బి యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ point where we can solve all these issues. Now government of India should strive fully to establish good relations with Nepal, right? Now this issue I will post the handout of this today's newspaper class every day, like I will be doing in my Telegram channel and the Vishnu IAS channels. You can get access to the thing on my Telegram channel @Bhagwan1. I will post by the evening. Now ఇంకొక న్యూస్ ఏంటి అంటే, వన్స్ రిలీజ్డ్ వాంగ్చుక్ won't pursue path of protest. She is Geetanjali Angmo. She is the wife of Sonam Wangchuk garu. Sonam Wangchuk is one of the important person with respect to Ladakh. The movie of 3 Idiots, అందులో ఏదైతే ర్యాంచో అని ఉంటుందో అమీర్ ఖాన్ తీసింది, the inspiration of that movie is Sonam Wangchuk. Now Sonam Wangchuk is a great environmentalist, is a great educationalist, and all these things, above all these things he is fighting for the cause of Ladakh. Ladakh ని ఎప్పుడైతే యూటీ కింద అనౌన్స్ చేశారో, లడాఖ్కి 6th షెడ్యూల్ స్టేటస్ ఇవ్వాలి అని, ఆర్ ఎల్స్ లడాఖ్ని ఒక సపరేట్ స్టేట్ కింద అనౌన్స్ చేయాలి, యూటీ కింద కాదు అని చెప్పి ఆయన ఫైట్ చేశారు. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ బికాస్ ఆఫ్ హిజ్ స్పీచెస్ అక్కడ ఉండే కొంతమంది యూత్ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ వైలెన్స్ అగేన్స్ట్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్ సెల్ఫ్. This had created a lot of chaos in that scenario, and unfortunately to control this scenario, government of India had arrested Sonam Wangchuk. ఆయన ఇప్పటికీ అప్పుడు అరెస్ట్ అయినప్పుడు నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు, జైల్లోనే ఉన్నారు. Now one more thing, he has been arrested and detained under National Security Act. Now because of his speech ఇదంతా జరిగిందన్న ఉద్దేశంతో గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ క్యాప్చర్డ్ హిమ్. Now we are not discussing about the goodness or badness of this scenario, but the thing we need to understand is the issue of Ladakh. మనకి ఎగ్జామ్కి 6th షెడ్యూల్ స్టేటస్ అంటే ఏంటి, స్టేట్హుడ్ రావాలి అంటే ఏం చేయాలి, వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్, అండ్ అండర్ విచ్ క్లాజ్ దిస్ సోనం వాంగ్చుక్ హ్యాస్ బీన్ అరెస్టెడ్, అది మనకు తెలియాలి. నౌ ఫస్ట్ థింగ్, వాట్ ఈస్ ది 6th షెడ్యూల్ స్టేటస్? We know that in all the states we are having panchayats.
పంచాయత్స్ ఆర్ టూల్ ఫర్ డెమోక్రటిక్ డీసెంట్రలైజేషన్, అంటే జనాల చేతిలోకి పవర్ వెళ్ళేలాగా. ఎంత మనం ఎమ్మెల్యేస్ అండ్ ఎంపీస్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా సరే దే ఆర్ నాట్ సో క్లోజర్ టు local people. Now to bring governance local to the people, to the hands of the people, grassroots democracy, నిజంగా మనమే మన డెసిషన్ తీసుకోలేలాగా ఉండాలి అని చెప్పి we had started panchayats and municipalities. Now ఈ పంచాయత్స్ అండ్ మున్సిపాలిటీస్ మనం 73rd and 74th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా తీసుకొని వచ్చాం. అయితే in some states these are not applicable, called as scheduled areas and tribal areas. షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ అంటే 5th షెడ్యూల్, అదర్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ అంటే 6th షెడ్యూల్. నౌ ఇక్కడ దే సిన్స్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ట్రైబల్ పాపులేషన్ ఓవర్ దేర్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ మచ్ హ్యాబిచువేటెడ్ టు దేర్ సెల్ఫ్ గవర్నెన్స్. వాళ్ళని వాళ్ళే రూల్ చేసుకోవడం, వాళ్ళ కస్టమ్స్, వాళ్ళ లాస్ అన్నీ ఉండడం వల్ల ఇలాగ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లాస్ కాకుండా దే వాంట్ సంథింగ్ యూనిక్ ఫర్ దెమ్. ఆ ఉద్దేశంతోనే టు గివ్ ఫర్దర్ డెమోక్రసీ టు దెమ్, రియల్ గ్రాస్ రూట్ డెమోక్రసీ టు దెమ్, వాట్ వీ హ్యాడ్ డన్, ఈ 5th షెడ్యూల్ ఉండే ట్రైబల్ డామినేషన్ ఉండే 10 స్టేట్స్ ఇన్ ది మెయిన్ ల్యాండ్ ఇండియాకి 5th షెడ్యూల్ స్టేటస్ ఇచ్చాం. అండ్ అమితుమి, అస్సాం, మేఘాలయ, త్రిపుర, మిజోరం, ఈ 4 స్టేట్స్కి 6th షెడ్యూల్ స్టేటస్ ఇచ్చాం. ఇఫ్ వీఆర్ గివింగ్ ఎ 6th షెడ్యూల్ స్టేటస్ టు సమ్ స్టేట్ ఏం జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళకి చాలా పవర్స్ పెరుగుతాయి. అంటే వాళ్ళ లాస్ వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు, వాళ్ళ కేసెస్ వాళ్ళే సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు, వాళ్ళ కస్టమ్స్ని వాళ్ళు ఫాలో అవ్వచ్చు. డైరెక్ట్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ లాస్ వాళ్ళకి అప్లికబుల్ అవ్వవు. దే విల్ బి అప్లైడ్ యాజ్ మాడిఫైడ్ బై ది గవర్నర్ ఆఫ్ దట్ స్పెసిఫిక్ స్టేట్ ఇన్ ది కాన్కరెన్స్ విత్ దోస్ పీపుల్. సో అందుకని చెప్పి 6th షెడ్యూల్ ఉంటే ఆ పీపుల్కి, అక్కడ ఉండే పీపుల్కి ఇంకా ఎక్కువ పవర్స్ అనేవి వస్తాయి. నౌ లడాక్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ 97% ఆఫ్ ది ట్రైబల్ పాపులేషన్, దే ఆర్ డిమాండింగ్ దిస్. ఓకే, they are demanding this. Yeah, Ajay, I will take a separate class on that, how we have to do this notes and all. For sure I will be taking. Yeah. Next, further, next issue, BPCL said to this is not an issue, India not to raise petrol prices despite global headwinds. Manam the very first article is మనం discuss చేసినప్పుడు we told that because of uncertainty in the West Asia, crude oil price had increased to $100 per barrel. అయితే మనం ఏమంటున్నామనంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ is telling that we won't be increasing the prices. We won't be increasing the prices. So మనం ఏమంటున్నామనంటే since we are having crude oil reserves, we are having strategic petroleum reserves in 6 places in our country. మనం దీని గురించి డీటెయిల్డ్గా సాటర్డే క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఫర్ షూర్ ఐ విల్ డిస్కస్ ఓవర్ దేర్. నౌ మనకి స్ట్రాటజిక్ పెట్రోలియం రిజర్వ్స్ ఎంత ఉన్నాయి, ఏం మెయింటైన్ చేస్తామని చెప్పి, దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దీస్ ఆర్ గోడౌన్స్ ఫర్ క్రూడ్ ఆయిల్ స్టోరేజ్. అంటే మనము ముందే కొంత ఆయిల్ కొనుక్కొని ఉంచుతాం. We are having this in Visakhapatnam, in Padur, in Mangalore, in Odisha, ఇలాంటి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లోనే మనకి ఇలాంటి స్ట్రాటజిక్ పెట్రోలియం రిజర్వ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. దీనికి ఇండియన్ స్ట్రాటజిక్ పెట్రోలియం రిజర్వ్ కార్పొరేషన్ మొత్తం ఇదంతా చూసుకుంటుంది. నౌ ఇప్పుడు ఉన్న మన న్యూస్ ఏంటి అని అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈస్ టెల్లింగ్ దట్ వీ వోంట్ బి ఇంక్రీజింగ్ ది పెట్రోల్ ప్రైజెస్. గ్లోబల్లో ప్రాబ్లం ఉన్నా మేము పెంచము అని అంటుంది. దానికి కారణం ఏంటి అని అంటే సిన్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ పెట్రోలియం రిజర్వ్స్ ఆన్ అవర్ ఓన్, అక్కడ ఎటువంటి ఇష్యూ వచ్చినా సరే మేము హ్యాండిల్ చేస్తాము, దట్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఇష్యూ అని చెప్తున్నారు. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. నౌ రిలేటెడ్ టు దిస్ టాపిక్ మనకి ఏంటి అని అంటే వీ నీడ్ టు లెర్న్ అబౌట్ దట్ క్రూడ్ ఆయిల్ రిజర్వ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియా, అండ్ దెర్ ఈస్ అనదర్ బాడీ లింక్డ్ టు దిస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ. అండ్ దీనికే లింక్గా ఓపెక్, ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీస్, అండ్ ఓపెక్ ప్లస్, ఇవన్నీ కూడా మనకి లార్జర్ ఇష్యూ కింద మనం డిస్కస్ చేయాలి అబౌట్ ది క్రూడ్ ఆయిల్. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ వీ నీడ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఎన్ని టైప్స్, స్వీట్ క్రూడ్ అంటే ఏంటి, సోర్ క్రూడ్ అంటే ఏంటి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ together. All these things I will discuss in our Saturday class. This is very important for this year's prelims, next year prelims, and have a linkage with mains also. Next,
RBI buys, this is very important, RBI buys 50,000 crore G6 for liquidity tranche 2 on Friday. అయితే ఏం జరిగింది, ఇష్యూ ఏంటి అని అంటే, now first of all we know that the body responsible for monetary policy regulation in any country is its central bank. Now first of all monetary policy అంటే ఏంటి, monetary policy అని అంటే what is the money supply in a country, అంటే ఓవరాల్ మనీ సప్లై మార్కెట్లో ఎంత ఉంది, కరెన్సీ ఎలా తిరుగుతుంది, బ్యాంకుల్లో ఎంత ఉంది, డిపాజిట్లో ఎంత ఉంది, జనాల చేతుల్లో ఎంత ఉంది, బికాస్ దిస్ మనీ సప్లై డిసైడ్స్ ది ఇన్ఫ్లేషన్. మార్కెట్లో మనీ చాలా ఎక్కువ ఉందనుకోండి, టూ మచ్ మనీ చేసింగ్ టూ లిటిల్ గుడ్స్, దీనివల్ల ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది పెరుగుతుంది. ఇన్ఫ్లేషన్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో గ్రోత్ అనేది తగ్గడానికి, లార్జర్ ఎక్స్టెంట్లో గ్రోత్ అనేది తగ్గడానికి ఛాన్స్ ఉంది, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ తగ్గడానికి ఛాన్స్ ఉంది. అలా అని చెప్పి ఇన్ఫ్లేషన్ లేకపోయినా సరే ప్రాబ్లమే. సో వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఫైన్ బ్యాలెన్స్, నాట్ టూ మచ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆర్ నాట్ టూ లెస్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆర్ డిఫ్లేషన్. మనము రెండు బ్యాలెన్స్ చేయాలి. నౌ ఇలాగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ఫ్లేషన్ని మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ సే ఆన్ ది మనీ సప్లై. నౌ ఇలాగా మనీ సప్లైని బ్యాలెన్స్ చేయడాన్ని, మనీ సప్లై ద్వారా ఇన్ఫ్లేషన్ బ్యాలెన్స్ చేసే విధానాన్ని విల్ బి కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ మానిటరీ పాలసీ. నౌ దిస్ మానిటరీ పాలసీ ఇన్ ఎనీ కంట్రీ విల్ బి హ్యాండిల్డ్ బై దేర్ సెంట్రల్ బ్యాంక్. ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ ఇండియా దిస్ ఈజ్ RBI, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. నౌ సో ఆర్బీఐ దగ్గర నెంబర్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి, ఎలాగ హ్యాండిల్ చేయాలి ఏంటి, మానిటరీ పాలసీని ఎలాగ కాపాడాలి, మానిటరీ పాలసీని ఎలాగ బెటర్ చేయాలి, దాని ద్వారా ఇన్ఫ్లేషన్ ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి, మనీ సప్లైని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి, బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ని ఎలా ప్రమోట్ చేయాలి, దే విల్ బి డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెంచడం తగ్గించడం, సిఆర్ఆర్ని పెంచడం తగ్గించడం, ఎస్ఎల్ఆర్ని పెంచడం తగ్గించడం, ఎలా చేయొచ్చు. అండ్ అలాంగ్ విత్ దాట్ మెయిన్లీ ఆర్బీఐ హ్యాస్ వన్ మోర్ ఆప్షన్స్ to handle its monetary policy called as open market operations. Now ఈ ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్లో ఏం చేస్తుందంటే ఆర్బీఐ, దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఈ ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్లో ఏం చేస్తుందంటే ఆర్బీఐ, ఇట్ విల్ బి బయింగ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఫ్రమ్ ది బ్యాంక్స్. ఇప్పుడు ఆర్బీఐ ఏం చేస్తుందంటే బ్యాంకుల దగ్గర ఉండే గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ని కొంటుంది, కొనాలంటే డబ్బులు ఇవ్వాలి కదా. సో అక్కడ ఉండే గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ని కొనేసి వాళ్ళకి మనీ ఇస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనీ ఇస్తుందో దాని ద్వారా ఏమవుతుంది, మనీ సప్లై ఇన్ ద మార్కెట్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్ ఎ లాట్, రైట్? అవునా కదా? సో మనీ సప్లైని పెంచాలి అని అంటే వాట్ ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్ ఆర్బీఐ విల్ బి డూయింగ్, ఇట్ విల్ బి బయింగ్ ది గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఫ్రమ్ ది బ్యాంక్స్. గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ కొనేసి మనీ ఇస్తుంది, మార్కెట్లో మనీ సప్లై అని పెరుగుతుంది, దాని ద్వారా ఇన్ఫ్లేషన్ దానికి పెంచాలి అనిపిస్తే పెంచగలదు. లేదు, నౌ ఆర్బీఐ వాంట్ టు రెడ్యూస్ ది మనీ సప్లై, వాట్ ఆర్బీఐ విల్ బి డూయింగ్, ఇట్ విల్ బి సెల్లింగ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ టు ది బ్యాంక్స్. అంటే గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ని బ్యాంక్కి అమ్ముతుంది. అమ్మేటప్పుడు గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ని బ్యాంక్కి అమ్ముతుంది, అమ్మేటప్పుడు వాళ్ళు ఆబ్వియస్గా కొనాలి అంటే వాళ్ళు మనీ ఇవ్వాలి. సో మార్కెట్లోనే మనీ మనకి బయటకు వచ్చేస్తుంది, ఆర్బీఐ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది. నౌ దీనివల్ల మనీ సప్లై అనేది తగ్గుతుంది. నౌ దీస్ టూ ఆర్ ది మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్. ది థింగ్ విచ్ will lead to reduce in the money supply is called as contractionary monetary policy. ఏదైనా ఆర్బీఐ యాక్షన్ తీసుకుని దాని ద్వారా మనీ సప్లై అనేది తగ్గితే దాన్ని కాంట్రాక్షనరీ మానిటరీ పాలసీ అని అంటాం. ఒకవేళ మనీ సప్లై అనేది పెరిగితే దాన్ని ఎక్స్పాన్షనరీ మానిటరీ పాలసీ అని అంటాం. నౌ with this open market operation RBI can either increase the money supply or decrease the money supply. It can go for expansionary stance or contractionary stance. ఇప్పుడు న్యూస్ ఏంటి అని మనం చూస్తే RBI buys 50,000 crore G6 for liquidity tranche 2 on Friday. అంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, బయింగ్ 50,000 crore. అంటే మనం ఏం చెప్పాము, ఆర్బీఐ ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ని కొంటాదో 50,000 crore వాళ్ళకి తిరిగి ఇస్తుంది. తిరిగి ఇచ్చినప్పుడు మార్కెట్లో మనీ సప్లై అనేది పెరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్పాన్షనరీ మానిటరీ పాలసీ. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామ్. సో ఆర్బీఐ ఏం ప్రామిస్ చేసిందంటే ఒక 1 lakh crore ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్ చేస్తుంది అని అంట. March 9th ఒకసారి, March 13th ఒకసారి. సో దీంట్లో భాగంగా నిన్న ఒక 50,000 crore చేశారు. అగైన్ ఇట్ విల్ బి డూయింగ్ అనదర్ 50,000 crores ఆన్ March 13th. దీని ద్వారా మనము ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఇన్ఫ్యూజ్ మనీ సప్లై ఇన్ ది మార్కెట్. ఎందుకు ఇది చేద్దాం అనుకుంటున్నారంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ఫ్లేషన్ కొంచెం పెంచడానికి, అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ బికాస్ ఆఫ్ ది అన్సర్టైనిటీ ఇన్ ది వెస్ట్ ఏషియా.
లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉండకూడదు. ఎవరైనా ఇండియన్ బ్యాంక్స్లో డిపాజిట్ చేసి ఉంటే ఆ మనీ బయటికి వెళ్ళిపోతే సో మళ్ళీ ఇక్కడ మనీ సప్లై తగ్గే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. కాబట్టి వాట్ ఆర్బీఐ హ్యాడ్ డన్, ఇట్ హ్యాడ్ ట్రై టు ఇన్ఫ్యూజ్ ది మనీ సప్లై ఇన్ టు ది మార్కెట్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ our exam. Okay. So these are the very important things which we had discussed today. Majorly we had discussed about project Cheetah. What is the scenario in the West Asia? What are meant by open market operations? Further, ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ పడిపోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అని చెప్పి, and this Ladakh issue. These are some of the things which we had discussed as part of today's newspaper analysis. I will upload the summary of this summary document of this, as I will be doing everyday newspaper connect in my Telegram channel. Okay, I hope it is clear. And sorry for the 3 days. Actually, I am in my personal work. I have to go out for sure. Now from today I will be continuing with my current affairs classes. Not an issue at all. Thank you.